Tienes que subir por aquí, por esta cuesta de aquí, hacia arriba y a mano izquierda. Gracias, ya está. Tienes que subir por aquí, por esta cuesta de aquí, hacia arriba y a mano izquierda. Gracias, that's right. That way. At the end of the Hill, no sé cómo se dice cuesta. just go up and then left. And the left. Left. You can see when you are at the height of this. No sé cómo se dice cuesta. Yeah. At the end. You up the steep, At the you'll end, see. at the left. Okay. Okay. Right, thank you. You have to Go this way, yeah? Okay. Thank you. Fantastic. Wow. Careful. What we do? But that's the problem now, because when I want to put fuel, I have to go in a town to fill it up. That's the thing. So I'm a bit thinking now how I'm going to find this place now in this town. So that's the shops. It's going to be good prices. Right, thank you, sir. Have a good day.
ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆਪਾਂ? ਲੰਡਨ ਤੋਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕੈਮਰਾ ਲਾਇਆ ਹਾਂਜੀ ਕੈਮਰਾ ਔਨ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਬਣੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, hello everyone. Right, just arrived in Portugal Gurudwara in Portugal, which you can see. That's the scenery of the Portugal. That's the parking lot for the Gurudwara, and then the Gurudwara is right in front of me. So if you look at it, that's the Gurudwara entrance, and that's the motorbike. So I don't know how I'm going to get in. So that's the Gurudwara in here. Let me pause this first. Yeah, that's the Gurudwara. There's no sign here. So if you look at it, that is the Gurudwara. So that's the village. There's the town here. I just asked the people. They say Sabetro. The name of called Sabetro. So yeah, and that's the sangat, because the praise has finished. So everyone's left. So there's no much sangat here now. So whatever sangat we have there, that's only one they're going to have here. So let's go in and see them and say hello to them, and so it goes from there. Okay, let's go in, and that's the main entrance of the darbar. So that's the so that's the first Gurudwara I visited in Portugal. So that's the you just moved here. They say originally, but I'm going to ask one of the Virji later. So when did they move in this Gurudwara? So one of the Virji is doing prayer, so I won't leave it alone. ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਕਿਹਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਵੀਰ ਜੀ? ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਵਲੰਸਾ। ਆਪਾਂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਵਲੰਸਾ। ਓਕੇ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਚ, ਕਿਹਦੇ ਕੰਟਰੀ ਹੈ? ਪੋਰਟੁਗਲ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ ਆ, ਆਲ ਦ ਬ੍ਰਦਰਸ ਫਰਮ ਪੋਰਟੁਗਲ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੀਰੇ ਹੋ? ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ ਇੱਥੇ? Okay, this all the veers are here. The Sevadars for Portugal Gurudwara. Kida Gurudwara na kaisi veer hai? Mor ke? Khalsa Darbar. Khalsa Darbar. So Khalsa de aye apne Khalsa Darbar ch seva karde hain. That's it. Fantastic. Vaheguru ji ka khalsa, Vaheguru ji ki fateh. Thank you veero. Doing prashada seva. Hanji sat sri akal ji sare nu. Sat sri akal. ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੇ ਮੌਲ ਆ। ਹਾਂ ਭਾਜੀ, ਇੱਥੇ ਮੌਲ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਵੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਵੀਰ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 2-3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ, ਕਈ ਨਵੇਂ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਆਇਆ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੋਰਟੋ ਜਾਂ ਲਿਸਬਨ ਨੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੇਖਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਮਨ ਨੂੰ ਧਿਆਈ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੀਤਿਆਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਘਰ ਓਪਨ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ ਹੈ, ਆਪਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਿਸਟਮ। ਅਤੇ ਆਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ All the brothers are having tea. You know, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।
My brother's having tea with me, so it's a good welcome. Thank you very much to all the community and the Sangat. It's very nice, very good, warm welcome. Look at my prasada, keep feeding me. This is called the brotherhood. They really look after me. All the brothers are sitting with me. Tea with me and langar with me, and all the brothers are on this end. To this end, all the brothers are welcome. It's so nice, actually. Like home. So it's just like meeting another brother for lost brothers there. Just a welcoming. It's so nice. Thank you very much, everyone. So I really appreciate for your time. We'll see you next video. Thank you. Okay, everyone. I'm from the Gurudwara Khalsa Darbar in Portugal. So I'd like to say thank you to Paji, all the Sangat, the community members are really welcoming. I really appreciate for their time and their effort. Paji, thank you for the Saranda बहुत You're most welcome. जो कुछ मेरे संगत ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਹੋ ਪਲੀਜ਼ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖੁੱਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਚਲੋ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਖਣੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਆ ਹੁਣ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰੇ ਥੋੜਾ ਤੇ ਵੀਰੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਓਕੇ ਗਾਇਸ ਡੋਨਟ ਫੋਰਗੇਟ ਟੂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਸੀ ਯੂ ਇਨ ਦ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਬਾਏ ਬਾਏ ਫॉर ਨਾਓ I'm going to one of the brothers' house and so I was supposed to stay in the Gurdwara but one of these brothers told me to come to his house and put up a night. That's very nice of him. So I'm just following him to his place. Hello everyone, good morning. This is Surinder's Paji's house which I slept last night. It was very kind of him. I just met him in the Gurudwara and then he said, you don't need sleep here. Come to me, come to my house and you're most welcome. I met him like this and then he was so kind, he called me and then saw him in his beautiful room. I slept there and went out for dinner, went for a walk, we sat and chat and all that. It's very nice of him. Thank you very much, Paji. So we'll definitely meet next time, have lunch and all that together. So okay, see you on the next video. Have a nice day everyone. Sri Guru Nanak Dev Ji Gurudwara in Porto. So I'm just going to go in shortly in the Gurudwara, which you all know that I'm raising money for the Help of Project. So that's the t-shirt I'm wearing inside today, different color.